This is Vicky's Kenyan Kitchen, and today Vicky's Kenyan Kitchen has taken a bold step to join Youth Forum in Ziwa Ngombe ward in Nyali Constituency. We are here to clean our streets, and as you can see behind me, I have young men and women who are here as volunteers to clean these streets. I came here to join them and work hand in hand to clean our streets. Karibu. As you can see, everyone here is busy cleaning the streets, and we only have one intent: to clean our streets and keep our environments clean. And I'm here to support this group by providing them lunch and drinking water. Kwa majina naitwa Shamishe, kiongozi ama chairman wa Moto Youth ya Ziwa la Ngombe. Asante. Kwa majina naitwa Joria Joshua, chairlady wa Kambi ya Moto Youth Forum. Kwa majina naitwa Daniel Delvis, jina la mtani najulikana kama Osama, chairman Kambi ya Moto Youth Forum. Kwa majina naitwa Zainabu Athumani, chairlady wa Kisimani A. Kwa majina naitwa Amini Biria, kiongozi wa vijana Vietnam Ziwa la Ngombe. We are ready now. We are moving this garbage to another place that we're supposed to be. As Vicky's Kenyan Kitchen, I'm here to support the guys with drinking water and food. Yes. Alright guys, like I promised the group that I was going to make lunch for them, here we are, and I'm gonna make for them pilau. In our today's ingredients, we have meat, cooking oil, Irish potatoes, rice, onions, ginger, sweet pepper, garlic, tomato paste, and spices for pilau. I'll start by putting our oil. A very big sufuria here we have onions, I will add water to bring the meat to cook.
This one I'll just put salt until my ancestors say, Vicky, stop. So guys, let's check on our meat. How it's going? Wow. Wow, 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 wow. Look at that. Guys, lovers of meat, you know I love meat, Abby, and I don't hide it. So, I'm gonna take a few pieces to taste before we mix the rice because this meat is so yummy. Si siri, mimi nataka nyama. Makasiriko baadaye. Tena usichukui moja. Nachukua kadhaa. Yes. Alright guys, while I was boiling my meat, I did our kachumbari, special kachumbari, yani salad, if you want to call it. This will go very well with our pilau. So I'm gonna do pilipili, homemade pilipili. It's very nice. My ingredient is just tomato paste. I have mangoes, nime grind mangoes. I'm gonna mix them together like that. I need masala. This is very hot. Pilau ni pilipili, si ndio? Mwasho yani, eh? And then I'm gonna mix cooking oil. Just mix, 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 mix. Yes, like that. So we will mix our rice. Water, pilipili. This one is very nice. You can use it for biryani, viazi karai, pilau, nyam chom. Name them. What do you want? If you're a lover of chili sweet stuff, this is the way you do it. Mimi naitwa Vicky's Kenyan Kitchen. Number 1, niko tu hapa kuwa support kwa sababu naona mnafanya kazi mzuri. Ya pili, mimi si politician, mimi si tajiri.
nina roho kubwa kushinda mwili wangu. So I'm just giving back to the society by supporting you guys. Amen. So me doing that is just offering you food na maji ya kunywa, drinking water. Yeah. I'm very happy and I'm humble. I'm very happy and I'm humble to join you guys by cleaning our streets and making the environment clean. That's all what made me come here. If you like me, maybe you won't like me, but you like the YouTube channel because Aya basi, and then you subscribe Vicky's Kenyan Kitchen, like, comment, and then we do this all the way. Mwasemaje? Mupo? Aya, Team Vicky oye! Mupo? Can we do this? Yeah. All right then, let's have lunch. Mimi naitwa Christina Nyango, mimi ni Vice Chair wa Kambi ya Moto Youth Forum, na nashukuru sana kwa hii kazi yenye tumefanya, maana yake kulikuwa hakukai vizuri, kulikuwa kuna harufu mbaya. Tunashukuru hata kwa Vicky's Kenyan Kitchen ametusupport, tumeweza kukula, maana yake kufanya kazi bila kukula hatungeweza. Sasa tunamshukuru sana na Mungu awabariki na karibuni tena. Kwa majina naitwa Said Abdalla na natokea katika maeneo ya Ziwa la Ngombe. Na leo ni shukrani kubwa sana kwanza kwa Mungu na pia kwa wenzetu ambao kwamba wanajiita Vicky Kenyan's Kitchen kwa kujumuika na sisi katika kusafisha mtaa wa Ziwa la Ngombe area ya Kisimani. Kwani siku zote walikuwa wanalalamika sana wakaazi, lakini kilio chao hakikuweza kusikika, lakini tunashukuru Mungu kwa mtu mmoja ameweza kusikika kilio chao, na leo hii kwa jumla vijana pia wakaweza kujumuika na kujitolea kusafisha mtaa. Na pia tusiache kumsupport Vicky kwa ajili ya biashara yake, kwani biashara yake ndio pato lake, na pia kusaidia jamii kiujumla, kwani anapika chakula tofauti tofauti kama pilau, keki, vitu vingine kwamba wewe huvioni lakini sisi tunaviona, tuko navyo. Ndio maana leo hii nakwambia asante sana na Mungu awabariki. Katika eneo hili la Ziwa la Ngombe, siku ya leo tukiwa katika maeneo haya ya Kisimani, Nyali sub county ndani ya kaunti ya Mombasa. Kama wanajamii tumesikitishwa sana na hali ya takataka ambazo zimekuwa zikiwasumbua sana wakazi wa maeneo haya. Harufu mbaya, magonjwa yanasumbua sana wakazi wote wa hapa, na tukaamua kushikana bega kwa bega vijana wote katika eneo la Ziwa la Ngombe, na tukaja hapa ili kufanya usafi. Na pia shukrani zangu za dhati zinaenda kwa Vicky's Kenyan Kitchen. Wametusaidia sana kwa sababu wamekuwa na sisi tangu mwanzo wa shughuli hii nzima hadi tamati. Wametusaidia pia, wakatusaidia kutupatia chakula ambao ni lunch. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa chakula hichi. Kwa hivyo ewapo basi uko na shughuli yako, harusi, ni party, chochote kile ambacho uko nacho na ungeomba basi kupata watu ambao watakutengezea mankuli ya ajabu kabisa, naomba tafadhali kutana na Vicky Kenyan's Kitchen kwa ajili ya shughuli kama hizo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumekuja kufanikisha hii event. Tumia sauti moja asanteni kwa kuja Kisimani, Vietnam. Kwa wale wamekuja hizo youth kuja individuals wamekuja kufanikisha hii event. Mimi nasema asanteni kwa kuja, mmetusaidia manpower ni sawa, tukaanza mapema. Asanteni. Inuko youth Kisimani
Chanja kule chini. Narukia hiyo group ya Vietnam kule. Asanteni pia kwa kuja. Kula chochote, iwe ni keki, iwe ni pilau, ama iwe ni mahamri katika sherehe unahitaji, basi unaweza kuwasiliana na Vicky ama kwa jina maalum Vicky Kenyan's Kitchen kwa nambari ama website yake unayohitaji, either ni Facebook, unaweza kutafuta kupitia Facebook, ni kwa Instagram ama ni kwa Twitter. Na pia tunakwambia wewe kama kijana, wewe kama mwenzetu, wasiliana na Vicky kwa kumwangalia hata kama ni kwa YouTube. Subscribe YouTube channel yake, ujue mambo mingi anayoyafanya kupitia huu ujuzi wake wa kupika chakula. Chakula chake mpishi mwenyewe ni hodari. Jina lake lenyewe pia ameweza kudekezwa na pia kulekezwa legezwa. Asante sana, shukran sana. Hi, my name is Fred, part of Vicky's Kenyan Kitchen, and today tumekuwa Ziwa la Ngombe ward, taking part in the cleaning activity with the youths around. Tuna appreciate their cooperation and their initiative to clean their environment. We would also like to urge other sponsors and people of the same interest who can assist them in whichever way they can. Waje wasaidie, if it's about the uniform, if it's about the gumboots, the equipment, so that they can keep the environment clean. As Vicky's Kenyan Kitchen, tunasema asante na Mungu awabariki. Hi guys, this is Vicky's Kenyan Kitchen, and I think you guys have heard from the group of Ziwa la Ngombe. What this guy need is just support. If you can provide for them gumboots, aprons, dust coats, anything you can get, and just support them for cleaning the streets, they'll be more than happy to receive the support. This is Vicky's Kenyan Kitchen, and I'll see you in my next video. Ciao, ciao.